اب. مواصلين في برنامجكم ستارت اب. كما قلت لكم حاضر معنا اوزان سونمez اللي هو نجموا نقدموه برشا طرق. ايجل انفستر نجموا نقدموه كمونتور للستارت اب، كاكسلريتور مانجر عنده اكثر من 10 سنين خبره في الاستثمار في بناء يبني دي بروجرام للستارت اب، مستثمر في الستارت اب، اسس دي ستارت اب، دونك هو بنفسه 3 ستارت اب الى اخره. دونك شخصيه من شخصيات ايكو سيستيم انتربرونيال في العالم. أوزان سونمez حوار باش يكون باللغة الإنجليزية وباش نحاول نترجم كل مرة. Welcome to Tunisia. Thank you. It's not your first time. Good to be back. So that could be the first question, like in a few seconds. Sure. How do you see the Tunisian ecosystem every time you come, the evolution? Good question. So I see Tunisian startups everywhere, which is a great reason to be hopeful. Even if I'm not in Tunis, I do a lot of programs in the Middle East. I do a lot of programs in Saudi. I do programs in UAE. And even in Turkey, I see Tunisian startups, which is really important because countries like Tunis, Turkey included, are small enough to start, but not big enough to grow. So they have to have ambitions to grow, and that ambition shows itself by going into other regions, going into other geographies, trying to expand, and that's a hopeful thing. يقول قلت له معناتها كل مره تجي الايكو سيستيم التونسي كيفاش شفت التطور نتاعو؟ قال حاجه باهيه، قال تشوف دو بلوز اون بلوس اكثر واكثر معناتها مؤسسات ناشئه تونسيه يحكي في الخارج. اليوم يقول تونس معناتها اكيد كما اسواق اخرى وكما تركيا معناتها سوق باهيه باش تبدا فيها، ولكن با فورسيمون كافيه باش تكبر فيها معناتها اليوم. دونك هذا يخلي معناتها لي ستارت اب التوانسه رابيدمون معناتها يمشيوا لاسواق اخرى وقاعدين نشوفوا فيهم un petit peu partout في des écosystèmes autres. Exactement. Don't try me on that. On va continuer en français sinon. Je suis Ozan, je suis un entrepreneur and an investor, and that's the old French I know. Voilà, donc exactement. You know exactement. Donc كما قدم روحه خلينا نحكيو un petit peu على الاختصاصات نتاعو. You have 3 main things in your profile, is that you're a mentor, you're a program builder, you're an entrepreneur, and you are an investor. So mentor, program builder. In Tunisia, this is building programs is very important for any ecosystem. True. So what is if there is a recipe about building programs, how to build a successful program for startups, and is it one program for any kind of startups, or is it specific, or is there like one recipe for a generic program and then like there are add-ons? Good question. The recipe, just to translate the question, حبيت نسأله على يبني برشا برامج، هو مختص في هذه، عنده أكثر من 10 سنين يبني différents programmes parmi les plus prestigieux في العالم. فقلت له كيفاش تبني un programme ناجح وبنى طريقة ولقينا غرض. So the successful builders of programs have one thing in common: they have built unsuccessful programs and they learned from them. What I learned is applicable to any kind of program, which is do it really fast the first time without overcommitting. This is true for impact startups, this is true for high-tech startups, this is true for deep tech startups, this is true for mobile startups. No matter what kind of startups you like to serve, you have to do the first program really quickly and finish it in less than 3 months. So we had been very successful with piloting those programs. We do it in 100 days from start to finish. Very small cohort, 5 to 10 startups. We get the word out, and that helps us serve a really high quality mentorship because we spend a lot of time with them. And if we are successful in mentoring a small cohort, the small cohort that we found usually becomes our biggest ambassadors. And you need startups to tell other startups that your program is valuable. If no matter how good of a marketer you are, your only client, your only ambassadors can be startups, and you need startups talk about you really quickly, really on a really good level. So
first, maybe I'll cut there and I'll move to the next ones. But first one's like, do a quick program, make the startups happy, regardless of what type of startups you're serving. واضح. يقول باش يكمل الإجابة نتاعو، هذا الجزء الأول من الإجابة. دونك قال أول حاجة، قال الساعة الحاجة لو بون كومان بين الناس الكل اللي بناو برامج، سيكو بناو برنامج فاشل على الأقل باش نجموا يبنيو بعد برامج ناجحة. قال هذا السر باش تبني برامج ناجحة. دونك قال النصيحة الأولى نتاعو لازم أول بروغرام تبنيوه عملوه فيسا، معناتها فريمون رابيدمون، مهما كان الاختصاص باش تخدم على ديب تاك ولا غيره، معناتها مثلا مهما كان نوع ستارت اب اللي باش تخدموا معاهم، قال ابنيوه فيسا 100 يوم من 5 ل 10 دي ستارت اب، ما تعملوش كوهورت كبيرة على الآخر، معناتها بين 5 و10 ماكسيموم. تخرج المعلومة رابيدمون، تنتدبهم، تبدا تخدم معاهم وتعدي برشا وقت معاهم. هذيك يقول كي تبدا كوهورت صغيرة تنجم تعطي برشا من وقتك، توسع بالك وتقعد تعدي برشا وقت معاهم. اين فوق تعدي برشا وقت معاهم معناتها، وكي تنجح الحكاية قال ما فماش علاش معناتها ما تنجحش ويتخرجوا اسي رابيدمون. دونك اول دفعه من البروغرام الجديد نتاعك، اي بان فورسيمون كانوا باهي باش يحكيوا عليك ويوليوا سفراء ليك، وبعد كي يحكيوا عليك دونك فورسيمون باش يجيبوا دي ستارت اب تنجم بشويه بشويه تبني برامج اكبر. دونك قال باش نلخص، تعمل بروغرام فيسا، ما تضيعش برشا وقت، تعملوا رابيد فيسا، والمهم تفرح لي ستارت اب اللي يشاركوا فيه باش ينجموا يكونوا سفراء ليك. So just to make sure, when you talked about doing a fast program, you mean the program is short, or you talked about doing it quickly, or you take both little time to build it? You take you very just little launch time to build quickly. it. You really launch معناتها quickly. تاخذوا شويه وقت باش تبنيوها، مش لازم تصعبوها معناتها، وتبنيوها بروجرام صغير ب 5 ستارت اب ماكسيموم 10 وتطلقوا رابيدمون. And the 100 days it's the From start to finish. فوالا. وبروجرام كما قلت لكم قبيليك يدوم 100 يوم. It's the usual. It's even less than the usual 6 months, True, right? So it's true. a short program. Donc vraiment 3 شهور مع 100 يوم. Voilà. The reason that's important is if you find the right startups, you build a program around them. So it takes out the problem of, should I put this lecture, should I put that lecture, should I put this kind of mentorship. You ask the startups what kind of program would help them the most. You find 5 to 10 startups, you ask them in that specific domain, let's say it's impact, what do you need to grow? What do you need from a program? And they will tell you what they need. You don't need to create something of your head. It's the same structure we teach startups. That's customer discovery and prototyping really fast and learning really fast. You have to do what you tell startups to do. You need to get the customers, which are beneficiaries, in this case, the startups. You need to tell them, ask them what they would want in their life, what would help them grow, what will help them succeed. You do everything you can to help them succeed, and then you have a program. You don't need to copycat others. You don't need to reinvent the wheel. You just do your best to help them. It's more like a concierge program. And if you build that infrastructure, then all the startups will tell they did what we wanted them to do, and that will be a great value for the startups. And that's pretty key to the successful programs that we did. Mm-hmm. Just to make sure, where do you get those startup opinions? Like you ask any startups, you know, what are your expectations? Or when you start the program, you ask the startups you're starting the program with? Yes. So what we do, for example, with the SDG Impact Accelerator program we did, I already knew a lot of impact startups. I actually reached out to them and asked them to talk for a while and asked them, if I build a program, what would you be looking for to apply? What would I need to put in so that you would look into the application process and say, okay, this is valuable for me? What kind of mentors would you like to see in the program? So I go out and find those mentors. What kind of business relations would you like to build in that program? And they tell me, okay, I want to work with a foundation, I want to work with GIZ, I don't know anyone in GIZ. So I actually go to GIZ or others and ask them,
what do you look for in a startup, or what would you do, how would you help if we bring you startups? So it's about bringing a lot of puzzle pieces together, but the hint should come from the startups. Otherwise, you go to Stanford, Berkeley, which I work with, by the way, but their programs are standard, but standard programs don't usually apply to all the startups. باش نرجع بتوالي شوي، خاطر سألته سؤال انتر طون ما ترجمتش. دونك تسال اليوم معناتها قال زاده مهم ياسر كي باش تبني وان بروجرام، قال تمشي تسال لي ستارت اب، تسالهم شنو يحبوا، شنو يعاونهم، شنو يستناو، شنو هي الحاجه اللي باش تعاونهم يكبروا، شنو هي الحاجه اللي باش تخليهم ينجحوا. يقول ما حاجتكش باش تنقل، تمشي تشوف ان بروجرام اكزيستون جوست شي تنقله معناتها وتعمل كيفو. اليوم قال سي كيما الكونسيرج بروجرام، معناتها هوني في ريفيرونس كونسيرجري، دونك كيما نلقاهم في لي زوتيل دو لوكس، معناتها العباد اللي لا فوت سيرفيس يخمم في لي بوزوان نتاعك ويخمم باش يعطيك لو سيرفيس المنتظر. قال هذا المفتاح بالنسبه لنا في النجاح نتاعنا. سالته انا من بعد معناتها كيفاش في انا اطار يسالهم الكل، قال لنا مثلا عملنا بروجرام ناجح معروف دايور على لي زو دي دي معناتها اليوم، وقال قال معناتها كنت نعرف ديجا دي ستارت اب امباكت معناتها، قال مشيت قابلتهم حكيت معاهم لميتهم سمعت منهم شنو يستناو، شنو يلوجوا باش يدخلوا دون ان بروجرام يلتحقوا به، شنو انتظاراتهم البروجرام هذاك، شنو اي نوع نتاع دي مونتور معناتها يحبوا، علاش معناتها معناتها en tout cas معناتها اي نوع من لي مونتور ايتترا. دونك زاد معناتها العلاقات في البزنس، اي نوع من العلاقات معناتها يلوجوا عليهم، شكونهم بتاتخ لي زو ان جي معناتها يقول لك نحب نقابل جي زاد ايتترا فوالا. ومن الشيره الاخرى مش يكتفي بذاك، دونك فهمهم هما شنو يستناو، الحاجات اللي يستناوهم يحاول يمشي يلقى لي مونتور، كان حاجتهم بنوع معناتها من المنظمات او المؤسسات والشركات يمشي هو يقابلهم ويسالهم شنو انتم تنتظروا كان نخلقوا غدوه ان بروجرام باش يخليكم تلتحقوا بينا، باسكو يساكوا حاجتهم بهم الشيره الاخرى. دونك شنو تحتاجوا انتم باش تلتحقوا بينا باش تدخلوا معنا الى اخره، شنو تستناو وكل فوالا. قال ان توكا فما برشا دي بروجرام ستاندار حتى في الجامعات الكبيره وكل، قال انا بدي نخدم معاهم. دايوغ انا عرفت اوزان عندي برشا مع البروجرام just saying that first met talking about universities with Blue Masters وقت فونداسيون بيات وال MIT. دونك فوالا دونك يقول لك اليوم سي تري بيان، يقول لك مي سورتو كي تبدا انت باش تبني ان بروجرام سي بيان كو تستعمل الطريقه دي. اوكي سو this is for building programs. Anything to add? So this is for general startup programs. One difficult part usually becomes when you're building programs for corporates. اوكي يقول لك هذايا معناتها بروجرام جينيريك، يقول لك فما خصوصيه وممكن صعوبه كي باش تبني دي بروجرام للشركات corporate programs. For that you need to start from the end, and you need to make sure the people in the innovation department or entrepreneurship department will get promoted through the results of the program. So you need to know what would they value the most, what would the management value the most, what would they expect from the program managers. Just to make sure. Sure. You said you start from the end. Yes. You mean the results. The results, and you okay, and then you said for the you roll back. So if the corporate is looking to find opportunities internally to invest, you select the programs internally, you select the startups or you select the entrepreneurs that will be investable. If you start by designing a program, you don't understand the outcome. You have to understand what's the outcome that's desired, because most companies are based on data, results, strategy, and they're focused on actual things. They don't say, oh, we had a good demo day. No, they want results. So you need to understand what will make the individuals happy, what will make the company happy, and you roll back. If it's an investment-oriented program, you design it differently. If it's a culture-oriented program, you design it differently. And you always, always, always have to measure a lot more than you measure startup programs. You measure how much time, you measure how much impact. You need to prove that the program worked. You need to prove results, because companies usually don't have too much patience. They don't try things as fast as they should, but if you convince them with small results, then they keep on investing. You need continuity in corporate programs.
And the only way to do it is like providing results. يقول هناك باش تخدم مع شركات وكوربريت انكوبيت، يقول تبدا من الاخر، تبدا وفات من النتيجه، من شنو هما الى وجه باش يحققوا. فلازمك تحكي معاهم، تحكي مع المسؤولين على هذايا في الشركه، شنو النتائج اللي ينتظروهم، شنو اللي يحبوا يحققوهم، اي نوع من الستارت اب ينتظروهم. يقول مش فقط تعمل دي موديل ناجح محلاوه وملا دي موديل تقف على الحكايه، قال لي هذا النوع معناتها من لي بروغرام للشركات يستنى في معناتها النتيجه. شنو هو النتيجه؟ ديما اورينتي ريزولتا، معناتها شنو هو النتيجه. فيقول لك لازم تحسب الوقت، تحسب النتائج، تحسب كل شيء معناتها يتقدم بكل وضوح ومدى نجاح البروغرام. فهذاك علاش يقول لك تبني تمشي من الاخر، معناتها مش تبني ان بروغرام اللي بعد ممكن ما يتلائمش معاهم، تمشي للنتائج، تبدا بالمقلوب، تبدا شنو من النتائج اللي تستناو فيهم، من غاديك ترجع وتبني البروغرام تاعك. So you start from the result they are expecting and you build it back like a retro planning or retro building. You reverse engineer the result, and if they want PR programs, some companies want PR only, or they're very happy with large demo days. So you don't focus too much on how much funds the startups raised or anything like that. You focus on maximizing the PR impact, maximizing the marketing impact. So you focus too much on social media exposure. You use multiple tools because that's what the result they're looking for. If you're not aligned, you think you did a good program, startups will be very happy. But then if the company is not happy, if they don't see the results, they don't renew the program. يقول لك فما زاد شكون يلوج بلوتو على البي ار، يلوج على الايماج معناتها، دونك مش مركز مع قداش عملوا فلوس ولا قداش اون ليفي دارجون، اكثر من انه مركز على دي موديل كبير وفيه معناتها دي ستارت اب بايلين وافكار باهيه وتركز على صوره. دونك يقول لك وقتها باش تخدموا بطريقه اخرى، باش تخدموا اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي، على الايماج، على البي ار، على الفيزيبيليتي، على كيفاش الباكاجينج معناتها. Even adding words. You find a good MC to entertain the people. You make it happy. You make it voiceful. تحط كل الحظوظ من شيرة البروغرام باش يلقى النجاح معناتها للستارت اب بحد ذاته، مش باش تركز شنو اللي عملوا ولا لي ريزولتا ولا لو فيت ولا حاجه اكثر منه معناتها الصوره. فلا يقول كل واحد شنو هو اللي له. So this is about building programs. Okay. That's it. هذا هو. الوقت يجري وان بليس فما وقت الترجمة. I would love to ask many questions, but when translating I'm taking time also. So I will go on the business angel part of your profile. Ozan, what makes a good business angel? And actually, what would make a business angel invest? What are you looking for when you're looking for investment in startups? And the second question, it's a hard one probably, and I'm being asked this question more and more, even earlier in the show. There is this new generation, maybe it's a big word talking about the whole generation, it's not generation, but there is this new wave of people who are interested in becoming angels. Nice. So what are your what are your suggestions for them? So what makes you invest as an angel? So this is for the startups that are listening to us, and for people who are thinking about becoming an angel, what are your advice? So you start with. I mean, what do I look for when I invest is nothing more than people, because we're in a public radio, I can't curse, but nobody likes to work with people who are not nice. There's a different word for it, but you'll find the translation. So I have to enjoy spending time with them. For me, more than the return on investment, I am doing it for the learning experience. I'm doing it for so you learn yourself? Yes, I learn myself. If I don't engage with the startups, if I don't learn anything from them, I can't become better as an investor or as an entrepreneur. My first priority is always, are they doing something interesting that I would like to learn and be part of very actively? If it's not, I don't care if it's a big financial opportunity. There are different, I mean, I'll go to how I teach angels. We trained more than 500 angel investors in different places like Iran and Tehran and in Turkey and in the US. So I'll kind of, that's my personal perspective.
on how I use my money. I prioritize learning, I prioritize the people. And then I talk about return on investment, because usually the money does not return. So being financially motivated is not the ideal starting point. This is not the last one is not good. Yeah, but I'll wrap it up. Usually the money doesn't come back. No. Does it? Usually? No, 90. For angels? No, 95% of the time it doesn't come back. Okay. Okay. Great thing to encourage people listening to us to become angels. So, but is the 5% enough for the? So this is where we'll wrap up. Okay, so let me translate. Yeah. يقول لك سألته en fait زوز أسئلة. سألته شنو اللي يخليه يستثمر في ستارت اب كانجل parmi les business angels المعروفين وزن. ومن بعد سألته مثل ما جاوبش على الجزء هذايا على شنو اللي كيفاش الشخص يحب يولي بزنس انجل. والسؤال هذا قاعد يطرح عليا برشا في الفتره الاخرى كيفاش ينجم يبدا. دونك بدا باللي ستارت اب. شنو اللي يلوج في ستارت اب؟ يقول راهو العباد اولا العباد يقول انا استثمر في عباد. ويقول لك وراو ما نحبش انا شخصيا. ويقول لك سامي نتصور برشا عباد كيفي معناتها ما يحبش هكا العباد اللي يفدد ولا ما عينكش اصلا باش تقعد معاه وكل. قال لي انه سي تري امبورطون اليوم كي تستثمر اون طونك ايجل باش تعدي برشا وقت مع الانتربرونور هذاك وتتعلم منه. يقول انا بيديو تاكدت وسالته قال لي صحيح انا نتعلم منهم باش نولي مستثمر خير وانتربرونور خير. لانه يعني بيدو الى فوندي 3 ستارت اب وزان. يقول دايوغ انا ساهمت في تدريب اكثر من 500 انجل في ايران. اي ثينك ان كيس يو سيد دهران. Oh no, Tehran. Sorry, so not in case. Okay, so يقول دربوا the angel في إيران، في تركيا، في أمريكا، ماليزيا أكثر من 500 يعني في أسواق مختلفة. دونك آسيا كل أمريكا etc. يقول هنا ديما نعلموهم معناتها نخدموا على انه كيفاش يبجل العباد ويبجل انه هو باش يتعلم حاجات من العباد هذوكم اللي يستثمر فيهم. يقول كانك موتيفي كان بالفلوس فك عليك لانه الفلوس في اغلب الحالات ما ترجعش. And this is the sentence that's gonna. دونك قبل ما تهربوا باش يكمل راهو الإجابة بتاعه. دونك stay قعدوا معنا خلينا نترجم شنو اللي باش يبيه. لأنه ما تصورش الانجل. I don't think angels are like just doing losing money. What do you do for life? I'm losing my money in angel investing. I don't think that's true. So it's people who are loud about how much money they made usually don't talk about how much money they lost. So if somebody is telling, oh, I made this much money, you have to ask them what happened to the other ones. But what I see that's really useful, you don't need a lot of money to become an angel investor. You actually need no money to start becoming an angel investor. Because for people with, let's say, 10 years of experience, they have something more valuable than money, which is connections, reputation, if they have a good one. And the way they can start helping founders in return of equity is to help them get to revenue, help them get to growth, help them get to good people, help them get to new markets. You don't need a lot of money, you need a lot of time. So the first thing you invest is your time. As a good angel, you need to have a decent amount of time that you like to spend with every founder. You're not a bank. You don't have nobody has a lot of money except very few people. So a good angel chooses very carefully, builds an investment mandate, and goes to startups and starts adding value and gets some equity. Then as they as the startups grow, then they can start putting a little money. And what they get out of their time is always positive because they spend time, they get equity. If the startups grow, they get more equity with some cash. And that's where you are sure that the startup is on the right path. Those startups usually return you the money. Those startups usually move faster. But if you're only looking to give money and go away, you probably are going to lose a lot of money. So this is time investment. It has positive return on investment. Deep relations with startups usually end up with positive return on investment. If you just, I'll give money and wait and not do anything for the startups, that's go invest in the stock market.
you'll get some returns. So good angels should prioritize investing time and then some money, and then they'll have a positive return on investment. Mm-hmm. Well, trying to finish this. Okay. Yes, perfect. الترجمة هنا يقول موقفنا في كلمة أنه الفلوس ما ترجعش ديما 95% من حالات ما ترجعش. قال ما هاو كيفاش ترجع ما تقفش خاطيك. يقول راهو باش تكون بزنس انجل ما حاجتكش بفلوس ان فيت، حاجتكش بفلوس باش تبدا على الاقل. يقول على خاطر اليوم فما ناس اللي بالعكس حاجتهم بهم تدخل ستارت اب، ناس عندها خبره تاع 10 سنين ولا اكثر. يقول الناس هذيا عندها خبره اكثر من اللي عندها فلوس، والستارت اب تحتاج خبره هذيك اكثر من تحتاج فلوس من عند الشخص هذاك، لانه باش يعاونهم، باش يتعرفوا على ناس، باش يوصلهم للسوق، باش يوصلهم الفلوس، باش يوصلهم البزنس معناتها الى اخره. دونك يقول لك البزنس انجل الباهي ان توكا في البدايه يستثمر الوقت نتاعو، وبما انه الوقت نتاعو ني با إليميتي، مش تقول وقت دونك حتى شيء، دونك يستثمر الوقت نتاعو. هنا لازم يعرف كيفاش يختار الاستثمارات نتاعو، يعرف يختار لي ستارت اب. So you're saying about how to choose the startups, and then I'm going to ask you how to choose the right startup. دونك باش نرجعوا للسؤال هذا، باش نقولوا كيفاش تختار لابون ستارت اب. يعني يختار الاستثمارات نتاعو، يقول لك ومن بعد كي تكبر الستارت اب هذيك وتتطور نوعا، ممكن انت خدمت خدمه باهيه وحليت لها بيبان اتسيتيرا، كي تكبر وقتها تجي الوقت اللي تنجم تحط فلوس اي سي او بون مومون. معناتها يقول لك وقتها هذوك من نوع الاستثمارات اللي يرجعوا لك الفلوس. دونك ما عندك ما تصلح لو كان باش تحط فلوس وتوخر وتخلي ستارت اب ماشيه، ما عندك وين توصل. يقول لك داير حط فلوسك في البورصه معناتها، ووقتها ترجع لك فلوسك. دونك اوترومون دي كي تحط فلوس بالبورصه يعني انت شريت دي اكسيون، انت اكسيونير، دخلت في مشروع لكن مش فريمون امبليكي فيه، حطيت فلوسك وقاعد على روحك. دونك وقت يقول لك لوش بيتو استثمار هذاك، ودايوغ عندك اكثر حظوظ باش ترجع فلوسك. So how to choose anything. So to finalize, one key piece, you have to do it at least 10 times. You have to have a portfolio of 10 companies in order to make sure one of them will return you the money back. That will cover all your losses. If you're only looking to find one startup and invest, you're probably not going to get your money back. So when you build your investment mandate, and that's kind of how we look into where to start looking for startups, you need to have a niche that you're very proud of and you're very strong. This is how you're looking this for is startups. how you look for startups. So كيفاش تشوفوا لي ستارت ابس. So let me translate the end of the answer. حاب يضيف حاجه دونك بارابور على لا ريبونس. قال لازم تعمل الحكايه هذه 10 مرات باش تتاكد اللي ترجع فلوسك، وباش تتاكد فوالا statistiquement يقولوا مع sur des investissements. And imagine if you do 10 investments and you still don't have return on investment, that means you're not doing it right? That means you still need to wait, because this is a long game. You need to wait for 3 to 5 years for that one to return. You usually get the losses very quickly in 6 months to a year. You see which ones are not doing anywhere, they shut off. But the remaining 2 rapidement général في 3-6 اشهر باش تشوف اللي باش يخسروا ما همش يجيبوا فلوس. قال لك مي بوتيتر مش معناتها ال10 هذوكم ماكش باش تلقى حاجه باهيه فيهم، يزيد اصبر بوتيتر سا بو برون 3 4 5 سنين for 3 4 5 years باش تاخذ ان روتور. مي اون جينيرال سيت موين لا على 10 فما واحده تنجم ترجع لك فلوسك. By the way, how much would you invest as an angel? I know it depends, but to start. So my ticket size is around $20,000 per startup, maximum. For a Tunisian market, you know the market a little bit here, it would be like 5,000 K dinars. Probably 5,000. Or dollars. $5,000. I mean, I save in dollars, I spend in dollars. So $5,000 would be fine, I think. Donc okay, so the last answer you wanted to say how to choose. كيفاش تختاروا لي ستارت اب؟ First, you need to understand yourself, what you're really good at. And you can only do it with the eyes of the founders. You might think you're good in finance, you're good in marketing, you're good in something, but you need validation. So you need to do a lot of mentorship before you decide if you're good for angel investing. If startups tell you you're adding value, then you can build your mandate saying, okay, I am good at helping startups do marketing, let's say. And I am interested in the sectors. I'm connected in these 3 sectors. What is going to happen in the next 5 years in those sectors? I'll give you an example. My thesis currently is on companies and employees will be behaving differently in the next 5 years. Schools
students and parents will be behaving differently in the next 5 years. Any startup that helps that transition, that helps that change, would be very valuable in the next 5 years. So that's my thesis. Because I worked in corporates for a long time, I worked in education for a long time, I see things are moving to change and it will accelerate. So that's my investment thesis. I am good at helping startups do finance, helping them fundraise, helping them build general strategy. So any startup that has a product that I can help in those domains that are touching those, I will add value more than any other angel. So startups need to do competition analysis, angels need to do competition analysis, competitive analysis and strengths. I am really good at certain things, I can add value. So once I have that, I start sending that word out. I start publishing on LinkedIn, I start publishing on my website, I start talking about these topics when I'm invited to places. So every startup in that domain can come and find me. You can't go out like a shopping list, oh, I'm looking for startups. No, you have to get the word out, have them approach you. That's when you find startups or founders that not many investors have seen before, because they're not looking for fundraising, they're looking for individual connections. They come to you for advice, they come to you for conversation. اوكي كيفاش يلوج على الستارت اب كان لخصها ونسهلها، معناتها يقول ديما نغزر شنو هما الحاجات اللي باش يتبدلوا في المجتمع. الحاجات هذوكم اللي باش يتبدلوا في المجتمع وفما فئه من المجتمع مثلا الاولياء والتلامذه باش يتصرفوا بطريقه مختلفه في المجتمع والمدارس وكل، يعني اوترومون دي فما تحولات باش تصير في القطاع هذاك. يبقى نغزر الستارت اب اللي نجموا يرافقوا التحول هذاك، هذوكم اللي باش يكون عندهم قيمه وهذوكم اللي لازم اونميز عليهم في الفتره القادمه. هذا قال، هذه التيوري، هذه طريقته هو كيفاش ينظر للامور هذه. قال لك احنا مع خدمتنا بعد باش نعاونوهم على التمويل، باش نعاونوهم يبنيوا استراتيجيات. قال هذه اون توكا انا نقطه القوه نتاعي. قال ونشوف المنافسه نتاعي. قال كيما ستارت اب تغزل المنافسه نتاعها، قال انا زاد نشوف المنافسه نتاعي في الاستثمار. قال واموا زاد داتيغي لي بون ستارت اب فير موا. قال نخرج الكلمه spread the word about that you are in business, you are investing and you are looking for this kind of startups. هو قاعد يلوج اتسيتيرا باش هكاك تجيه لي ستارت اب زاد وتسهلوا عمليه السورسينغ، معناتها because sourcing is a problem for angels. This is the biggest problem, and if you don't have a mandate, whenever you say I'm an angel investor, everybody will come and ask you for money. You need to anchor yourself saying I know this, I can help this is my thesis. This is why I don't invest in game startups. I don't invest in fintech startups. I am a financial professional, but I can't add much value because I think fintech is a bit saturated and things will move on. And I'm a very small ticket size angel investor. So I can't help B2C startups. I can't help e-commerce startups. I don't have enough money. I'm not interested in that environment. I'm not really curious to learn about that environment. So you put yourself in your own box. And when other founders come, they might be super shiny, super promising, but you say, that's not in my mandate. I don't invest in those. I try to help, but I'm not going to invest my time or my money because that's not in my mandate. So once you have your mandate, of course, it's not like God's word. You have to be flexible, but you stick to it for 3 to 4 years. You accumulate knowledge, know-how, connections, networks, insights better than anybody else. So you can bring that knowledge, expertise, know-how, network to your startups. And once you start doing that, better startups will start coming because you added value, you added perspective, you added strategy, you added networks. And the way you become successful is when you invest in startups that no other investor have seen. And they came to you because you are the only person that has the expertise they look for, the network they look for, the mind share that they look for.
اوكي. Too much, نحاول ترجمة. يقول اليوم حاب يضيف معناتها بالنسبه للاستثمار في الستارت اب، معناتها في اختيارهم. معناتها يقول انا ما نجمش مثلا نعطي روحي ان موندا. يقول معناتها اليوم نقول انا مانيش تستثمر في دي ستارت اب بي تو سي ولا في النوع هذا من الستارت اب، تستثمر بليتو في النوع هذا من الستارت اب. تخلق روحك معناتها ان موندا، تقعد مركز عليه وتعرف بروحك به، وتحط روحك في الاطار هذاك في الصندوق، واستعمل كلمه صندوق معناتها تحط روحك في الاطار هذاك معناتها. ويقول ميساج تجي حاجه اون دور دو سا ينجم يعاون، ولكن مش باش يستثمر فيهم. مش قران معناتها، ولكن برينسيبالمون باش يحاول يركز على اللي فرضوا على نفسه. اما يقول فوالا لازم نعطي من روحي او ماكسيموم فكل موندا هذاك. يقولوا نستنى نخدم عليه 4-5 سنين باش نطور زاده من نفسي، باش يطور من استثماراته، باش يطور من الخبره نتاعو، من معرفته بكل بيض فريق كما يقولوا بلغتنا القلم اللي اختاروا في الستارت اب. وهكاك قد ما يقدم قد سهل، هو ما قاليش كيا ما انا فهمته معناتها قد ما تقدم قد ما باش يجيوك تولي معروف، تولي عندك اكثر خبره، تولي تعرف تختار خير، تولي تعرف تتعامل مع الستارت اب خير، فورسيمون باش تقويهم خير، فورسيمون باش تجي فلوس، فورسيمون عباد اخرين باش تسمع بيك وباش تولي تجيك. دونك سي ان سيركل فيرتوeux. So this is a very interesting approach. دونك هذه الفكره نتاعو. كانت تسمح مستمعينا نمشيو فاصل قصير، نرجعوا نختموا توت سويت مع ضيفكم أوزان، من أهم الشخصيات في العالم اليوم، ريادة الأعمال في العالم.